హాయ్ ఫ్రెండ్స్. టుడే టాపిక్ వచ్చేసరికి ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి దాన్ని డిక్షనరీలో మార్చమంటే ఏం చేయాలి? ఓకే. అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ ఒక లిస్ట్‌కి ఇక్కడ వాల్యూస్ ఉంటాయి. లిస్ట్ అనేది ఇండెక్స్ బేస్డ్ కాబట్టి ఇండెక్స్ అనేది కీగా 10 అనేది వాల్యూ. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0th పొజిషన్‌లో 10 ఉంది కాబట్టి 0 అనేది కీ, ఇక్కడ 10 అనేది వాల్యూ. ఓకే. 1 అనేది ఇండెక్స్. ఓకే. 20 అనేది వాల్యూ. ఓకే. ఇక్కడ 2 అనేది ఇండెక్స్, 30 అనేది వాల్యూ. ఇలా అన్నమాట. ఓకే. అందుకని చెప్పి మనం జస్ట్ క్రియేటింగ్ ది డిక్షనరీ. ఓకే. కీ అండ్ వాల్యూ ఫార్మాట్ కాబట్టి. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ డిక్షనరీ ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఫర్ లూప్ ద్వారా ఇటరేట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ ఎన్. ఓకే. రేంజ్ వచ్చేసరికి జనరేటింగ్ ద సీక్వెన్స్ నెంబర్ లైక్ 0, 1, 2, 3 అప్ టు లెంత్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్. ఓకే. నౌ the dictionary key is there, right? Keys means what? Index, right? Equal to value means length of I. Okay, now print that. Okay, this is okay. One more method is there. Enumerate method is there. E enumerate method is there. In the enumerate, you have to pass the L. Okay, this will be written from the object. Okay, enumerate object. How to convert to the again list, right? List of will be coming into the list of tuples. Okay, list of tuples, right? Again convert to the dictionary, right? Put did. Okay, this is the one more way creating the for loop again. Okay, one dictionary. Okay, again for I. Okay, enumerate will be written from the two values. One is the index value, second is the value, right? Index comma value in enumerate. Okay, enumerate of L, then dictionary of index equal to value, then print D. Okay, now this is 0, 10. Okay, 1, 2. నాకు ఇప్పుడు 08 ఇండెక్స్ కాకుండా 1 నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇంకొక పారామీటర్ ఉందన్నమాట. కామా స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే, ఇండెక్స్ అనేది స్టార్ట్ 1 నుండి అన్నమాట. ఓకే, ఇదనమాట. మనం ఒక లిస్ట్ ఇచ్చి డిక్షనరీలోకి మార్చాలంటే త్రూ రేంజ్ ద్వారా కానీ లేకపోతే ఎన్యూమరేట్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఎప్పుడైనా ఎన్యూమరేట్ ఈజ్ బెటర్ కంపేర్ టు ద రేంజ్ బికాస్ ఇండెక్స్ వాల్యూ రిటర్న్ అయితే వాల్యూ రిటర్న్ అయితే ఎట్ ఎ టైమ్ 2 వాల్యూస్ కాబట్టి ఎన్యూమరేట్ ఈజ్ బెటర్ కంపేర్ టు ద రేంజ్. ఓకే, దిస్ ఈస్ టుడే క్లాస్ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ. బాయ్.